لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. According to the Islamic calendar, this month is Rabiul Thani, and today is 23rd Rabiul Thani in USA, and 22nd Rabiul Thani is also in Pakistan. So 22nd Rabiul Thani is the day of the death anniversary of Afzalul Bashar Ba'dan Nabiyyin wal Mursaleen bit Tahqiq Hazrat ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج جمادی الاخر کی 23 تاریخ ہے. 22 تاریخ نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل بشر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم وصال کا دن ہے. ابوبکر وفاؤں کی تاریخ کا نقش اول ہے. The history of Abu Bakr and his loyalty is on the top level. Those who remember, who celebrate their ancestors and the leaders and the qaids, that nations live long. And our elders are so high-level elders that no nation and no religion can give an example to compare with their dignities. جو قومیں اپنے لیڈروں کی اور اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتی، وہ قومیں جلد ختم ہو جاتی ہیں. اور ہمارے بڑے اتنے بڑے لیڈر ہیں، اتنے بڑے محسن ہیں کہ کوئی بھی قوم اور کوئی بھی مذہب ہمارے لیڈروں کی مثال پیش نہیں کر سکتا. It is very difficult to count from the beginning, from the time of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam until today. If we make a list, if we start counting the lovers of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from the first day until today, and we backward start counting, and when the counting ends, it ends on ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کی گنتی شروع کریں، جو کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم اس کی گنتی شروع کریں اور جہاں پر جا کر وہ گنتی ختم ہو، اگر وہاں سے گنتی کو بیکورڈ گننا شروع کر دیں تو جہاں پر جا کر گنتی ختم ہوگی اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں. Once the devil, the Iblis came when Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was sitting with the companions,
And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addressed to the devil, to the Iblis, "O Iblis, you are my enemy and you are the enemy of my ummah. What do you say about Abubakar?" ایک مرتبہ شیطان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا. حضور نے شیطان کو دیکھا اور شیطان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو میرا بھی دشمن ہے اور میری امت کا بھی دشمن ہے. بتا میرے ابو بکر کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب تک ابو بکر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی یہ میرے چنگل میں نہیں آیا, یہ میرے قبضے میں اس وقت بھی نہیں آیا تھا. اب تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب اس کے اوپر وار کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. اللہ. When the world was full from ignorance and disbelievers, Prophet sowed the seed by preaching with his hard work and mercy. جب دور جہالیت تھا اور کفرستان میں کفر کا غلبہ تھا, and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sowed the seed. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں محبت کے بیج بوئے. ان بیجوں سے جو پودا پیدا ہوا, جو سب سے پہلے پودا پیدا ہوا, اسے ابو بکر کہتے ہیں. For example, why we say Abu Bakr when his original name is Abdullah? Abu Bakr's original name is Abdullah, and we call him Abu Bakr. Why we say Abu Bakr? When a gardener, जब कोई माली बाग में पौधे लगाता है और जब वो पौधे बड़े होते हैं उनके ऊपर जो सबसे पहले फल लगता है उसे बकर कहते हैं. When a gardener, he sows the seeds, and when the plants comes and they give the fruits, when the first fruit comes from the plant, that is called bakar. So it means that Abu Bakr Siddiq is the first one. When Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam start preaching to the Quraysh, to the kuffar, and the first person who listened to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that is called Abu Bakr Siddiq. Subhanallah. Once Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, when I called to the Quraysh and I invite them to accept the Islam, to believe on one God, to one Allah, the first person who listened to me, he is Abu Bakr. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کی پہلی اذان دی, the first call when he made for the tawheed, and the person who accepted his voice is called Abu Bakr. MashaAllah, MashaAllah. Hazur sallallahu alayhi wa sallam said that from Adam is the Nabi, and after that the Nabi came was Sheesh, Hazrat Sheesh alayhi salam. When Sheesh came, he accepted that Adam is the Nabi Allah. MashaAllah. After Sheesh, Adris came. Adris accepted and announced that the Sheesh and the Adam are the Nabi Allahs. Nuh, Ibrahim, all these Anbiya, Rusuli came
each one after he came, he accepted and he realized and he told to the nations that the Nabi before me was Nabi Allah. When the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came, there was no Nabi after that who can make Musaddiq, who can accept. Then Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to ابوبکر Siddiq. And ابوبکر Siddiq, he said that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is our leaders, our muhsin, and we have to remember them. Those who don't remember their leaders, they don't live long. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam once said that ابوبکر is a personality who never even once bow to the idols. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ने फरमाया कि मेरे कई साहबा हैं. I have many sahabas. Even Hazrat Umar, he used to worship to the idols. But the ابوبکر is the person who never ever bow in front of the idols. Hazur ने फरमाया कि मेरे कई साहबा ऐसे हैं जो इस्लाम लाने से पहले शिर्क किया करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे, लेकिन अबूबकर वो है जिसने अपनी जिंदगी में अपने बचपन से लेकर भी कभी बुतों के सामने सजदा नहीं किया. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he is the best friend of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Once his father Abu Quhafa, ابوبکر was playing in the street with the children, and his father Abu Quhafa, he was going to the worship house to worship by the idols. And every parents, they want that their kids go with them for the worship. So he took his son Abdullah to the worship house where there are so many idols over there. And ابوبکر Siddiq asked from his father, what are these idols? He said to his child, they provide us food, they provide us wealth, we worship for them. He said, how it comes that they can feed us, they can give us whatever we want? He said, yes, they can give us whatever we want. He stand up in front of one idol and he asked him, ابوبکر asked him, oh idol, I am hungry, can you give me some food? There was no response. At that time when he came with his father, he was holding one stone, because this is the habit of the children when they play in the streets. At that time there was no toys available, and he was holding one small stone. When he asked a couple times from the idol for the food and there was no response, he threw the stone to the idol and broke his neck, broke his nose. एक मरतबा हजरत अबूबकर सिद्दीक का वालिद कहाफा बुतों की इबादत के लिए इबादतगाह में गया जहाँ पे बुत पड़े हुए थे. उसने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला, जो कि अबूबकर सिद्दीक हैं, उन्हें भी साथ लिया कि चलो मेरे साथ इबादत के लिए जाते हैं. जब वो उस वर्शिप हाउस में गए, इबादतगाह में गए, तो अबूबकर सिद्दीक ने पूछा अपने बाप से कि ये क्या है? तो उसने जवाब दिया कि ये हमारे बुत हैं, ये हमें खुराक देते हैं, हमारी जो भी डिजायर्स हों, they can fulfill our desire, whatever we want. Then he was feeling hungry. उसको भूख लगी हुई थी अबूबकर सिद्दीक को, अब्दुल्ला को.
اس نے ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے خوراک چاہیے, مجھے فوڈ چاہیے, بٹ ہی کین ناٹ اسپیک. پھر اس نے وہ پتھر اس کو مارا کہ تو جواب ہی نہیں دیتا ہے. جب اس نے پتھر مارا تو اس کا ناک ٹوٹ گیا. At that time, Abu Quhafa was very mad and very angry. He pulled his son and took to his mother and told to his mother that he was with me to the worship house and he broke the nose of one of my idols, and tell him if he will repeat again, I will beat him very hardly. اس نے کہا اس کی ماں کو کہ یہ عبداللہ میرے ساتھ آج عبادت گاہ میں گیا تھا تو اس نے ہمارے ایک بت کی ناک توڑ دی ہے, پتھر مار کر ناک توڑ دی ہے, تو اسے سمجھاؤ کہ یہ ہمارے بتوں کی اس طرح بے عزتی نہ کرے. اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. Her mother replied to Abu Quhafa, and she said, "O Abu Quhafa, he is my son. When he was in my bone, he was in my belly, he was in my stomach, and I used to go to worship for the idols in the worship house. He don't let me to bend in front of the idols." اس نے کہا کہ یہ ابھی تو میرے پیٹ میں تھا اور جب میں بتوں کی پوجا کے لیے بت خانے میں جاتی تھی تو یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا اور مجھے بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. یہ شان ہے ابوبکر صدیق کی. Once حضرت ابوبکر صدیق was traveling to Syria for the trade. On the way, he saw a dream. He saw the dream that the moon fell down in his cradle, and he, with his shawl, he covered the moon. In the morning when he awake up, he was very upset and he was very worried that how the moon can fell down in his cradle, and he covered him. ایک مرتبہ جب حضرت ابوبکر صدیق مالی تجارت لے کر شام جا رہے تھے تو راستے میں ایک رات آپ کو ایک خواب آئی کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا ہے اور انہوں نے اس چاند کو اپنی چادر کے ساتھ ڈھانپ لیا ہے. When he wake up in the morning, he asked from the people that if anybody is over here who can interpret the dreams. The people told him that there is a one priest in the church, he can interpret the dreams. So صبح اٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو کہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہو. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک بندہ ایسا ہے, وہ عیسائی ہے اور چرچ میں رہتا ہے, وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. He went to him, وہ اس کے پاس گئے. He asked him why you came. He said, I had a dream last night and I want to interpret what is the meaning of that dream. He asked him, what's your name? He replied, Abdullah. He said, where are you from? He said, I'm from Makkah. He said, to whom you belong? What's your caste? He replied, I'm from Quraysh. He opened his eyes. He said, one day, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will announce that he is the Prophet and he is the Rasul and he is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and you are the first one who will accept his voice and will accept the deen and will accept the Islam. Subhanallah. And
next you will be his caliph. तुम उसके खलीफा भी हो गए, और जब तो आपकी मौत होगी तो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में भी तुम्हारा उसके साथ होगा। जब अबूबकर सदीक ने उस ईसाई से अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो उस ईसाई ने ताबीर ये बताई कि एक दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करेंगे और तुम उस ऐलान को मानने वाले सबसे पहले होगे, और फिर तुम उनके खलीफा भी होगे, और फिर कब्र में भी उनके साथी होगे। This is Abu Bakr Siddiq. By the time of the Battle of Tabuk, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the companions for the charity, at that time Hazrat Umar was very wealthy and he thought that today I will bring the charity as much as, and Abu Bakr cannot beat me this time. एक मरतबा जब जंगे तबूक के मौका पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से जंग के लिए इमदाद की दरख्वास्त की, इमदाद के लिए कहा, तो अबू बकर वहाँ भी मौजूद थे और हज़रत उमर भी वहाँ मौजूद थे। तो हज़रत उमर उस वक्त ज़रा अमीर थे, तो उन्होंने सोचा कि इस मरतबा जब मैं माले लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूँगा तो सबसे ज़्यादा माल मेरे पास होगा, क्योंकि अबू बकर इज नॉट सो वेल्दी एट दिस टाइम। एंड व्हेन हज़रत उमर टुक द चैरिटी and came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in the meantime Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala came with his charity. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "O Umar, how much you left at home?" He didn't ask him how much to bring. He said, "How much you left at home for the family?" He said, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I left half of my worth in the home." मैं आधा माल, आधी दौलत अपने बच्चों के लिए छोड़ के आया हूं और आधा माल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूं। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked from Abu Bakr, "O Abu Bakr, how much you left at home for your family?" Abu Bakr replied, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I bring everything with me. I didn't even left a single item." So at the meantime, the angel Jibreel came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, "Salam for Abu Bakr Siddiq." And at that time, the Jibreel was wearing the dress of the cotton. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked from the angel of the Jibreel that, "Why are you wearing this kind of a dress?" He answered that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibreel answered that, "I am not only wearing the sackcloth stick with the thrones." हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह ताला का सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए भेजा, तो उस वक़्त वो बोरिए के टाड़ के कपड़े पहने हुए थे जबरील, और उस वक़्त उनके साथ जो बटन लगे थे वो भी कांटों के बटन लगे हुए थे, बिकॉज when
ابوبکر Siddiq bring everything from the home, and he didn't even left one dress for him at home. He was wearing a sackcloth stitched with the thorns. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asked from Jibreel, why are you wearing this sackcloth? He answered, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, I am not the only one who is wearing this sackcloth, but today all angels of the skies are wearing the same dress which ابوبکر is wearing now. All angels are wearing the same dress of the sackcloth. Subhanallah. Subhanallah. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, Allah is saying, ask your friend ابوبکر that he is pleased with me. ابوبکر replied 3 times, yes, I am pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. I am pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Rahmat sallallahu alaihi wasallam ko Hazrat Jibreel ne पैगाम दिया कि Allah subhanahu wa ta'ala फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, अपने दोस्त अबूबकर से पूछो कि क्या वो हमसे राजी है, हमसे राजी है, हमसे राजी है। तो अबूबकर ने जवाब दिया, हाँ मैं अपने रब से राजी हूँ। सुभान अल्लाह। जिस हाल में भी मुझे रखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अबूबकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, the last, and by the time of his death, he had the last wish. Hazrat Umar Razi Allah Ta'ala Anhu, he performed the Jamaat of the Janaza of Hazrat ابوبکر Siddiq, and they took his body in front of the Hujra Mubarak Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam. They took his body and put near the grave of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and at that time, Hazrat Ali Razi Allah Ta'ala Anhu said, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, this is ابوبکر Siddiq and he wants to bury close to you. Soon he said these words, the doors opened automatically, and with the voice that I am waiting for my friend, bring him inside, and bury him close to me. Subhanallah, Subhanallah, Allah Akbar. Hazrat ابوبکر Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो आपकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक आपके जनाजे को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा इकराम लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर ले गए, और हजरत अली ने ऐलान किया और सलाम पेश किया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस इज योर फ्रेंड एंड हिज लास्ट विश, इसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आपके कदमों में इसको जगह मिले। तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया और ये आवाज आई अंदर से कि हबीब को हबीब से मिला दो, मैं इसी की इंतजार में हूँ।